Happy anniversary, Turning Point. 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 This work is very emotional and amazing at the same time, based on the impacts that we see and the stories that we hear. Chalo being one of them, Garoya, yeah. I've seen Asuza, nice to see you. Very many children go through a lot, but they come out victorious. Kwa majina naitwa Irene Asuza. I joined Turning Point in the year 2009 and I had a lot of challenges. Some of you when you tulikuwa kwa interview, you know. This is the second time nimerudi hapa tena since nilitokea hapa 20 years. This school imenijenga sana. All I can say about Turning Point, in our days when we became part of Turning Point, they did their best to nurture our lives. I begin struggling hustling like nikiwa 9 years old. Nikiwa 9 years old ndo nilianza sasa ku struggle kwa sababu ya street boy, nimezaliwa hapa Kibera line 7. So tulikuwa nakuja huko shule na kunywa uji, nikienda nyumbani nipate mama hajapika kitu. We used to go to street, tunaokota magasuku, tunaingia kwa mitaro, mvua ikinyesha tunaenda tunachukua vitu, tunaenda tunauza. When it came to study, we used to have Bible study here. Okay? We used to do what? To have Bible study. Okay? And I can say that it really helped our lives. They don't have to be doctors, they don't have to be lawyers, but the fact that they can stand for themselves, the fact that they can take care of themselves, take care of their families, that for me is, you know, an achievement. Yes? It's a miracle for me to be alive. So I thank the foundation of Turning Point. Mnendelea poa, nashukuru Mungu sana kwa sababu even now I can manage to pay my 1 bedroom, I can feed my family. I thank God so much. It is not easy. As we celebrate birth of Turning Point, I would like to thank the teachers, parents, and my fellow former students and the Turning Point itself, because that collaboration is really transformed our life. Right now, I thank God for this work, and right now I'm working at Joy Media Services as a family person. This Turning Point was our home and will always be our home and will remain to be our home. Scout attention. Check. Artist 1. alert. 2. Artist 1. alert. 2. Double dress up. Check. Turning Point at 20. Tumeona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe
started 20 years ago with a dream of 5 people. 2 people, a couple from the UK and 3 wonderful people from Kenya. You know, they like calling themselves ordinary, but I think they are such extraordinary people. Why? Mainly because of their faith and trust in our God. Kitu ya kwanza tulifanya urafiki na tukawa na urafiki, na hiyo urafiki ndio ilifanya kupatikana kwa Turning Point hapa Kenya. Na urafiki yetu ambao ilikuwa ni ya wapendwa ambao tuko pamoja nao, akina John na Joe na Mr. Karaoke na Eunice. Na hiyo urafiki tulipoketi chini tukaongea na tukaona ni vizuri tuweze kuwa na kazi ya watoto. Mimi jina ni Mzee Karaoke, naishi hapa kwa hii center. Kama mlivyoambiwa, Turning Point ilianza mwaka 2003. Wakati tulipokuwa tukianza hatukuwa na mtoto yoyote, na wakati tulipokutana kama vile Karaoke amesema, hiyo asubuhi ya tarehe 3 mwezi wa 3 03 kama siku ya leo, hakukuwa na mtoto, lakini tulikuwa na imani ya kwamba tunaanza hiyo program kama vile tumekuwa tukifanya, kama vile tumekuwa tukipanga. Turning Point started in 2003. I was told in the first day, maybe Pastor Shadrach and Karaoke mtatuambia, the first day it was a pot of porridge and 7 children. Just a pot and 7 children. Niliamuka, nikaweka maji, nikafagia kwanza compound, nikaweka maji kwa sufuria, nikajamuka nikigojea huu mama akuja weke unga kwa maji apike uji. Uji ulipokuwa tayari, mimi niliweza kutoka kwenda kutafuta mtoto. Kama vile Yesu alitoka akaenda kutafuta wale waliokuwa wamepotea. Mimi nilibaki kwa hiyo rumu nikiomba. Maria akaingia jikoni kuweka uji, Wanjoroge akatoka nje atafuta watoto. Alipotoka nje alipata watoto 7. Wadogo wote. Lakini nilipoleta hao watoto, tuliongea nao, nikaomba nao, tukaongea, walikuwa wadogo, hata kuwafundisha ilikuwa ni ngumu. Lakini kitu ambayo ilinifurahisha, walikunywa uji, ile libaki tulipatia wale wanaishi hapa ndani. 20 years later, look at us. We're supporting 250 children every year in our education programs. Yeah. We also indirectly reach 150 households through our different programs, mainly psychosocial support program. We also reach over, I just read the other day, I used to think it's 100, but it's 1,500 children through our community library. And that's very, very amazing. Turning Point will stand. Turning Point will grow, that the Lord will grow us, so that these children who are increasing as we go along with all the hardships in life, that we will be able to just do what the Lord has called us to do. What has He called us to do? As Christians, He has called us to help the vulnerable. That is the work that we are here to do. And we pray that the Lord enabling us, that we will do this and beyond. Popola ukiwakanya, afya
Na hii turn point, tafadhali musiangalie nyuma, muendelee mbele. If you get to hear their story, it was full of challenges, it was full of disappointment, tears. There are times when they were faced with opposition, but they kept on and they fought on because of the dream and the vision they had for this community and the children from this community. That time we were dealing with the hardcore street children. Sio kama watoto hawa, walikuwa wale street children. Baada ya hiyo tarehe 3 sasa kuanza official project, tuliendelea kwa mwezi moja, baadaye ikafungwa. Wakati research ilikuwa ikiendelea, kuna watu walirudi kucomplain ya kwamba huyu mzungu alifanya research bila kuwa na work permit. Na ikawa sasa hakukuwa na permit, haikuwezekana, wanataka aende. Sasa hiyo haikuwezekana, ikafungwa. Ilipofungwa tulianza kesi hapa kwa ndio kwa chief. Tuko na kila sababu ya kujifunia juu ya turning point. Nanyi watoto ambao mko hapa, najua ya kwamba 2003 ni mbali, kufikia sasa hivi mumjue ya kwamba turning point itawapeleka mbali, ikiwa ya kwamba tutakuwa pamoja na wazazi wenu. Kebegea kura mangalse. Mangalse kebegea kura. Kebegea kura mangalse. Mangalse. Mangalse baba matengere nyangwe sondi. Kama vile mmesikia jana amesema ilikuwa ni uji asubuhi. Hapa hatukuwa na shule. Tulikuwa tuna klasi mbili ya transition na prep class ambao tulikuwa naye tukichukua watoto tunawafundisha neno la Bwana, tunaomba nawa, na baada ya hiyo wanakunywa uji wanaenda nyumbani. Kwa muda tukaona hao watoto wanateseka na hii uji ambao wanakunywa. Wakikunywa wanakonjoa sana mpaka kwa tumbo imebaki bila kitu. Tukaambia John, hebu tuangalie mambo ya watoto. Tuanze kuona ni nini tunaweza wapatia ili wanaweza kula, wengine wanakula hapa nyumbani hakuna chakula. Akakubali tuanze kupika chai na mandazi. Na kutoka hapo tukaendelea na kuwatengenezea watoto wakwao wengi. Tukaona ni vizuri wengine tupeleke kwa shule tulipojua klasi yao, kwa maana wengine walikuwa wanakuja wakiwa wakubwa. Tukawapeleka zile shule ziko hapa around, ambayo ilikuwa ni Toi. Kuna shule ilikuwa pale Masimoni's Quarters. Nakumbuka hiyo Masimoni's Quarters, watoto wetu wa kwanza kufanya KCB walikuwa kwa hiyo shule, ambao walikuwa wawili, msichana na kijana. Sasa hii wako na familia zao wanaendelea vizuri, kwa sababu walipomaliza hiyo tuliwapeleka secondary. Na baada ya hiyo tukaendelea, tukaona sasa tuanze kuwanunulia uniform, tukawapatia uniform, tukawatafutia mashule, na tukawa kila siku wanapitia hapa asubuhi, wanapata mandazi na chai, wanaenda shule, saa 7 wanarudi lunch, wanakula hapa na wanarudi tena kwa shule. Our vision is to empower children and their families from Kibera by creating opportunities for these children to achieve their full God-given potential. Yeah, and we do this through programs. Mainly our programs are in education. We have our Kianda preschool, represented very well by our PP1 and PP2 children. We have a school transition program that supports out-of-school children to return to school. And then we have our primary school here, where we offer free education, free holistic education. And then our children are, taken to secondary school. Yeah. And then in Lainisaba village, we have a community library that offers space and learning resources for children. Not just children from our school, but children from this community. But then for us to achieve our holistic value, we run other programs on the side, so that it's not just education that we give these children. We also offer them food, so that they can stay in school, so that they cannot think, or worry
so that they get to concentrate. Yes? We also offer these children discipleship, which is Bible teaching and mentorship. We also have psychosocial support that mainly targets the children and their families, where we help them cope with the harsh realities within this community. Lastly, we have after-school activities that basically aim or work to nurture the passions and talents of our children. We give our gratitude to God because we're here by the mercies and grace of God. He is truly proven to himself to be faithful. He has worked with us for the past 20 years. I think we have started planning and talking about 20th in 2 years ago, and God has been faithful. And I just hope that this day is a reminder for all of us here who are waiting on God for one thing or another, that God does fulfill his word. We believe that education is critical in transforming our lives. And education, there's nothing as sustainable as education. Because ukinipea masomo leo, umenisaidia, ni kama umesaidia maisha yangu, si ndio? Compared to ukinipea chakula leo, kesho nitarudi tena. But ukinipea education, iko kwa akili yangu na itanisaidia kwa maisha yangu kuendelea mbele. These education programs have opened opportunities for many of our children. We've heard from Irene, who's now working in radio TV station. Yes, we know of Benedicta, who's now a nurse. We have David, who's also a nurse. We have Boniface, who's an auditor. We have another Bonnie, who's a sales coordinator. There are so many children. And it's because of the education that they received through our program. Judy, our CEO, our friend, thank you. You like telling us you're a star, and today I want to say that you're a star. Thank you for steering this ship and ensuring that we have stayed on course. Thank you for your leadership that has been marked by wisdom. The wisdom described in James 3:17 that says it is pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy, good fruits, impartial and sincere. Your leadership has allowed many of us to grow our own leadership and planning skills through this process. As you continue to shine your light, may nations come to your light. May kings come to your brightness. To our partners and supporters and friends, I want to say thank you so much for holding our hands all these years, for working with us, for giving us advice, for giving us financial help so that we can help these children achieve their potential. To our directors and leadership, thank you for your leadership and for holding our hands as well, and for coming through for me every time I called. Thank you. To every staff member, this day is possible because you played a part, whether directly or indirectly. So I hope that you feel appreciated. To the community, this great community, thank you for being our wonderful neighbors and for being great supporters to our work. To my team, I cannot say asante enough for your unmatched contribution to our success. I say onward and forward. And to our children, I speak hope over your lives. Never stop dreaming, because you can be anything. Last but not least, I want to thank all our service providers, our volunteers, asanteni sana, those who set up the tent, the PA, the cake that we're about to eat, I've seen it there. Our able MC, Pastor David, who was almost becoming DJ Afro at some point. Thank you so much, Pastor David. Thank you so much for carrying the program of today. It has truly gone well. May God bless you too. So for the next 20 years, our prayer for the next 20 years and beyond is that the Lord would enable us to continue to do this work. That we would partner with the community, that we partner with the parents. Wazazi sijawasahau, asanteni sana. Tumefanya kazi pamoja, tunaendelea kufanya kazi pamoja, asanteni. Upande wa discipline tunafanya discipline hapa na nyinyi mnaangalia ule upande mwingine, asanteni sana. Na tungependa kuendelea kufanya kazi na nyinyi. Mkiona tumekosa mnatukosoa, tukiona mnaenda njia kando pia sisi tunasema hapa tumeona watoto wako hivi, tafadhali rekebisheni nyumbani. Let us continue with that partnership.
I'm very, very much delighted to be one of those who know the inception of this turning point. This project, very, very noble project because of these children. Happy birthday!